6. Ki itumella gore re go bona gape the improvement mo teng ga diterene tsa rona. Gape ke bona gape gore taba tsa di accident tsena di tla simolola di fokotsega. Yano enngwe ya bofelo, I'm a widow mo Transnet. One ya di benefits tsaka ke go travel ke kra PTO. Yano gona yano ntse re sa kgone go tsamaya. Ke na le 30 years as a widow. Yano sale from 2018 ntse re sa kgone gore re credit train ka gone le di station tsa rona re di fitlhele. Yano ke rata gore ke a o mametlela molao gore di benefits tsa ka dimpuela. Ke a leboga. Greetings again from me, Ethel Kididimeti Muntiwa from JB Max. I would like to say that I am happy that the trains will be restored, as I have been a widow for 30 years now, and I am a widow from Transnet, and I have PTO that that allows me to use trains whenever I need to. So I really encourage this bill so that my benefits can be restored. Thank you. I'm greeting you again, and will you please, I apologize because I was here part before. Then I have forgotten to introduce myself. My name is Sydney Mwegezi Nseare from Kanana, Ward 25, under Councillor Therewith. I have forgotten something, only one. We have a station at Orkney, but at present now, it's vandalized. We ask it to be renewed. That's all. I thank you. Kili dumedise gape. Phoso ya me fa ne ke bua lwantlha ke lebetse go ikitsisi leina la me ke Sydney Moeletsi Ntshagare, pardon me, go tswa Kanana wa 25. Ntlha ya ka ke engwe fela, rona re na le station sa terene ko Orkney mme se mo maemong a sa itumedising. Re kopa gore station seo se baakangwe se kgone go dira gape. Ke a leboga. Nam ndiyabulisa egameni likaYesu Kristu Nkosi yethu, amen. Nam ndivuye kakhulu xa kuthiwa iitreni ziyabuyela kuba sikwazi uhamba kakuhle. Ikhaya liseMonte e-East London. Last apha ndihambe ngebhasi yondohlisa eKomani funeka ndithathe iteksi yondohlisa eQonce. Phinde uthathe iteksi yohlisa elokishini yakho. Nam ndivuye kakhulu xa kuthiwa iitreni ziyabuyela. Xa ndisuka ekhaya ndiphinda ndibuya funa ndohlika eJoburg. EJoburg ugcwele oonyawupe. Abanyaka bayasiganga ngeebheki zethu. Asikwazi ubaleka thina sesingabantu abadala. Ndiyabulela. Igama lam ndinguNontuthuzelo Tewunyana, Ward 5, phantsi komkhanselara uMasenke Jonas. My name is Nontuthuzelo Tewunyana. I'm Nontuthuzelo Tewunyana from Ward 5 under Councillor Jonas Masenke. Jonas Masenke. Greetings all in the name of Jesus. I am grateful that the trains are coming back, because when I went home to East London, I had to ride a train to ride a bus to Queenstown, from Queenstown to King, and get a taxi. And when I come back from home, I had to go to Joburg. And I was very fearful because there are criminals there. So I am really happy that the trains are back. Thank you. All right, thank you very, very much. Can we give ourselves a big round of applause?
I think that is what public participation and exercising your right is all about. Ke dumela thata yalo gore se re fetsang go bua ka sone fa ke se se re tlisitse mo kokoanong ya bosetšhaba. We would have noticed while you were giving your inputs Nka be le lemogile ga ntse le tlisa ditshwaelo tsa lona that there were a couple of service delivery issues. gore go nnile le se re bitsa jalo ke di-service delivery dikgotlang kgotsa matshwenyego a di-service deliveries. Dysfunctional trains, Diterene tse di sa berekeng, vandalized stations, di-station tsa rona yalo tse di thubilweng which have become a haven for criminals. tse e leng gore ke mafelo yaanong a botlhokotsebe le magodu. We have heard you, Re le utlwile bagaetsho, and we will make sure that these issues are raised with the right entity. re tla dira yalo re netefatsa gore ditshwenyego tsa lona di tla fetisetswa ko ba e leng goreng ba tla leka go le thusa tota. And we'll make sure we get answers on your behalf from the minister and the department. Re tla leka thata ka bojotlhe go dira gore re tlisetsa dikarabo go tswa ko go ene ministera wa rona wa lefapha la diterena. Purely because Parliament and the committee are not implementers of these things you are crying about. Se ke ka lebaka la gore rona re le parlamente kapa portfolio committee ga se rona re tsenyang tirisong kgotsa go le araba ka ditletlebo tsa lena tse le di tlisitseng gompieno. But we are your voice, we represent yourselves in Parliament. Ka jalo bagaetsho re netefatsa gape gore re matlho le ditsebe tsa lona mme ra go laemela gape thata yalo ko parlamenteng. Secondly, Sa bobedi, there is an entity of the department go na le setlhopha se sengwe mo departmente mo lefapheng la rona whose responsibility is to implement this particular bill we are here for. ba e leng gore ke maikarabelo a bone go tsenya tirisong mo se re se tletseng gompieno e leng ona molaotlhomo wa pabalesego ya diporo. I will ask them Ke a go ba kopa ka tswetswe in 5 minutes mo metsotsong e metlhano to explain to you what they do, go le tlhalosetsa gore maikarabelo a bone ke eng tota, how they interact with yourselves as stakeholders, ba dirisana yang le lona lona le leng batsayakarolo, and how you can get hold of them when these people here are not around. le gore la go ba fitlhelela yang go tswa gone anong go ya ko pele. Thereafter, we are going to invite Honorable Miriam Ramadwa, Mo morago ga mo ra go leletsa gape motlotlegi Miriam Ramadwa, who is going to say to you, now that you have told us all these things that you have told us relating to the bill, o tleng go le netefaletsa gore baagi ka gore yaanong le setse le re tlotletse le re boleletse matshwenyego ga lona what are we going to do with them? go ya ko pele maikaelelo la rena ke eng tota. Thereafter, we will get to closing the session. Mo morago ga mo ra go tshwanela gape ke gore re garele re tswalele kokwana ya rona ya gompieno. Can I invite the colleagues from RSR? You can just use the mics there in front. Nka leletsa badiri ka nna ba ba tswang ko NRSR, okay, ba tle fa mo microphone go tla go bua le rona. Good afternoon, honorable members. Good afternoon, the community, my colleagues from the department, the community at large. My name, Ke le dumedisa bagaetsho leloko la parlamente badira ka nna community kgotsa bona baagi ke le dumedisa tota matsatsi la gompieno ke re good afternoon dumelang bagaetsho. my name is Koliswa Shiburi, working for the Railway Safety Regulator. Leina la ka ke Kholiswa Shiburi. Shiburi ke dira yalo mo lefapheng la tshireletso ya pabalesego ya diporo. Railway Safety Regulator, yes. At a high level, as requested by the chairperson, the Railway Safety Regulator is responsible for overseeing and monitoring railway operations in the Republic of South Africa and across the borders of South Africa, i.e. we have rail operators that are in
Mozambique, and Swaziland, and what's the third one? Botswana, and Botswana Railways. Yes, those are in terms of SADC. maikarabelo a rona re le ba lefapha la tshireletso ya botsamaisi re tsamaisa yalo tshireletso ya dipalangwa re na le setlhopha se re berekang le sona ba e leng goreng ba ikeletse go netefatsa tshireletso mo mafelong a tshwanang le a SADC region e leng bo Mozambique, Botswana le Tanzania. Ke one mafelo a e leng goreng re aname mo go one go netefatsa tshireletso re le lefapha la tshireletso ya dipalangwa. Our mandate is to oversee safety in the rail sector, maikarabelo a rona ba gaetsho jaaka ke setse ke buile ke go netefatsa tshireletso mo ditereneng kgotsa yone tiriso ya diterena. We regulate the operators, which are PRASA, responsible for transportation of passengers in South Africa. Jaanong re dirisana yalo le maloko a lekana a tshwanang le bo PRASA ba e leng goreng ke bone ba e leng goreng ba tshwanetse ba netefatse tsamaiso ya diterene le badirisi ba diterene. The other operator is Transnet, Le lengwe lefapha gape ke Transnet which transports goods. ba e leng goreng ke bone ba tsamaisang yalo di-hoods. We also regulate some mines, Re dirisana gape le ba di-mine tse di kwa tlase which transport their goods through rail. ba e leng goreng le bone ba tsamaisa yalo dithoto ka diterene. We also regulate heritage, Ba gaetsho le di-heritage le di-heritage. If some of you can recall, we have the cable, what you call the cable, the one in Western Cape, in Cape Town. Ba gaetsho na le lefapha le botlhabo kgotsa one Cape Town ba e leng goreng ke maikarabelo a bone Cape Town ba e leng goreng ke maikarabelo a bone ka tsa di-cable. And the tourist trains, the Rovos rail trains. Le baetedi ba rena ba e leng gore ba bitsa di-tourists. In short, we ensure that the safety in trains, the safe are mentioned. We try to make sure that those are mentioned. We try to make sure that those are incorporated in terms of the laws, which is our regulations and standards. Ba gaetsho ke sobokanye tota gore maikarabelo a rona ke go tsenya tirisong go netefatsa gore a tshireletso ya bolaodi ba diterena le tiriso ya diterena go na le tshireletso tota mo di-operatoreng kgotsa batho ba e leng gore ba dirisa diterena ba itse gore rona re ikanya gore tshireletso re buang ka yone e ka fa tlase ga molaotheo e leng gore ke yone o tsamaisang lefapha la rona la safety kgotsa one tshireletso. In exercising our oversight role, we have what we call inspections and audits. Mo tsamaisong ya rona re na le se re se bitsang re re go sekaseka kgotsa one audits mme le go sekaseka In relation to that. modiri ka nna fa o tla tsena ko manontlhotlhong kgotsa boteng bo dikgang tse ke buang ka tsone a le tlhalosetse gore ke tota se re buang ka sone. However, we do welcome comments and inputs from the public. Go le jalo ba gaetsho re santse re amogela gape ditshwaelo tsa lena re eme fa re tla le ba tsebe gore sengwe le sengwe se le batlang go bua le rona ka sone re teng fa re tla re le reetsa. And any reports around operators, le matshwenyego tota go tswa mo badirising ba diterena kgotsa one maitshwaro a badirisi ba diterena e leng tsone di-reports. I would just like to share the contact number for the regulator, Ntetlele gape ke lefe dinomoro tsa the regulator. which is a toll-free number. Nomoro e le tla eletsetsang ba gaetsho ga e le je sepe ke ya mahala le ka e founela. It is 08 00 44 48 88. Ba gaetsho nomoro e ke buang ka yone e leng toll free
airtime kgotsa sealemowa nomoro airtime kgotsa sealemowa nomoro e ke tlo go e bitsang fa ke kopa gore le ikwalle yone fatshe le ka eletsetsa jaaka setse ke buile gore ntle le go nna le madi tota nomoro e ke 080 044 4888. Thank you. Ke a leboga. Thank you very much. We thought, although we didn't say that is part of our program, it's a very important information you need to know. Bagaetsho le ga ke sa bua tota go tshimologong gore molatsa o mme o ntse a bua fa ka one le ga ke sa le lemosa ka one o botlhokwa gore le itse ka one. So now, Ramadwa, to say, now that we have listened to you, what is going to happen with your inputs? Jalo bagaetsho And with your inputs. jalo bagaetsho a ke re ke le tshepisitse gore mme motlotlegi Miriam Ramadwa o tla tla le bolella gore ditsebo tsa lona kgotsa di tshwaedi tsa lena go tla iragalang ka tsone rona re le parlament o tla tla le tlhalosetsa gore go go iragalang ka tsone di tshwaelo tse le fetsa go tlisa fa pele ga parlament. Ke a leboga. Ke a leboga modulasetulo, the opportunity that you have given me. Halala, KK Kaunda District, halala. Dumelang, Greetings. Sanbonan, Goeiemorgen, good afternoon. Good afternoon. Awusheni. Ndimasiari. I'm greeting you in all these languages because you know in South Africa we are a rainbow nation. Ke le dumedisa ka maleme otlhe a ntse ke le dumedisa ka one ka ha re itse gore mo Afrika Borwa re naga e ipelang ka dipuo di le Modulasetulo, let me take this opportunity to thank all the mayors that are here. This shows commitment. Modulasetulo ke rata go tseya tšhono e ke leboge bo meara botlhe ba ba tlileng fa se se bontsha maikemisetso a bone. The councillors that are here, Bo mo kanselara ba ba leng teng fano, ward committee members maloko a komiti a ward from all the wards, go tswa di ward tsotlhe, all different political parties, di maloko a dipolotiki a farologaneng, all structures that are here, di karolo tsotlhe tse di leng fa, ba Matlosana, le badudi ba KK Kaunda District, le badudi ba KK Kaunda District, and the residents of Matlosana and also the residents of KK County. Chairperson, Modulasetulo, batho ba le mo, I want to say thank you very much for honoring the invitation. ke rata go leboga thata batho ba ba leng fa gompieno ke leboge gore le tlile. Ke a tseba gore it's weekend and there are many things that you were supposed to attend, but you prioritize coming to the public hearing. Ke a itse gore fa e le mafelo a beke jana bontsi ba rona re na le mabaka a re ka beng re le go ona mme re bone gore re beye ko. Let me not forget the parliamentary staff and all the people who organized this public hearing. Ke sa lebale gape le badiredi ba parlamente le batho botlhe ba ba dirileng gore tirelo e nne ka mokgwa e leng jana. RSR. Go akaretsa le badiredi ba RSR And other entities that are here. le maloko a mangwe gape a leng teng fano. Re a leboga. We thank you.
Honorable Chairperson, the issues that were raised here are very much important, and as this portfolio committee, we value that. Modulasetilo o tlotlegang, dintlha tse di ntshitsweng gompieno di botlhokwa thata, mme jaaka re le committee ra di valuable. What is going to happen from here is that the issues that were raised here are going to be consolidated. Se se tlo diragalang fano ke gore dintlha tsotlhe tse di neilweng di tlile go kokoangwa. Our legal advisors and the state legal advisors. Re tlile go tsenya ba ba re neelang tshedimosetso ka tsa melao. We want them to check that this, what we have consolidated, aligned with our acts. Re batla gore ba lebe gore se re se kokwantseng se tsamaisana le molaotheo o. To National Council of Provinces. National Council of Provinces. Morago ga foo tsotlhe tse di tlile go neelwa ba National Council of Provinces. We are doing this because as public reps, Re dira jaana ka ge re le baemedi ba baagi. we are having 3 roles that we must do. Re na le dikarolo tse tharo tse e leng gore re tshwanetse go di dira. We must make laws. Harriet, when we are making laws, we don't just sit and make laws. That is why we are here doing public participation. We must do public participation. Okay. That is why we are having public hearing. Okay. That is why we are having public hearing. So hearing from you and the issues that you are raised make us to make laws according to what you have said. America khona ra seka sentle kwa ntle ga gore ra seka sentle kwa ntle ga gore re utlwe ditshwaelo tsa baagi. Another role key oversight that we do. We do oversight to the executive. Tse ba di bulelang ba le botsa rona, we must make sure that we do oversight because as the government, our main aim is a better life. Our main aim is a better life for all. Sa bobedi ke go leba gore maloko a fetelang ko pele ba dira go ya ka mokgwa o baagi ba tshwaetseng ka teng. Because our democracy is participatory democracy which is inclusive. Ka gore democracy ya rona ke democracy e kgethegileng. So in conclusion, Chairperson, me modulasetilo ka go garela, you indicated that those who couldn't come and speak here, they can write their submissions before we move. There are people on that table on my left that can assist us. O tlhagise gore ba tle fa ba tlhagise ditshwaelo tsa bona, ba na le tšhono ya gore ba ditshwaelo tsa bona, ba na le tšhono ya gore ba di kwale fa fatshe, mme badiredi ka rona ba ba dutseng fo tafoleng fale ba tla ba thusa ka seo. Let me conclude by saying thank you very much, everybody who is here. Ke kopa go garela gape ka gore ke leboga batho botlhe ba ba leng teng fa. Not forgetting my colleagues, honorable members who are here. Ke sa lebale gape le badiri ka nna batlhomphegi kana batlotlegi ba ba leng teng fano. We appreciate that you are working even at the weekend because you know that from Monday to Friday you were in Parliament, there were sittings, but you came here ka weekend because you value the people more and you are putting people first. Re leboga gore li
le tsere le nako ya lona gore le dire ka nako ya mafelo a beke ka re itse gore mo gare ga beke le dira ko parlamenteng se se bontsha gore le tseya maikarabelo a lona go batho ba setšhaba tsia. Chairperson, thank you very much for driving this ship so well. Modulasetilo re leboga ka o tsamaisitse tirelo e sentle. Everybody, are sepile sentle, modimo a le tlhogonofatse. Ke rata gore batho botlhe re kopa re tsamayeng sentle and may God bless us. Ah, Nda. Nda. Thank you very much, Honorable Ramadwa. Ke go leboga go menagane motlotlegi Ramadwa. There are the first announcement. She has already announced that those who would still like to complete the forms of a written submission, that opportunity is still available. Kitsiso ele ya ntlha ele e ke buleng ka yone gore ba ba sa kgona go tshwaela fa ba santse bana le tšhono gape go ka tlatsa pampitshana ele ya ditshwaelo ba ise fo tafoleng e fale. The second announcement O mongwe molaetsa gape wa bobedi is that there is something smallanyana prepared for you to fill into your tab before you go home. go na le sengwe gape se le gore re le baakanyeditse sona difitlholo gore ntle le phatlhalla le tle le je sengwenyana seo before le ya gae. It might not be enough, Ga se seo se se kalo-kalo tota ke bonnyane fela but it's just to hold your breath till you get home. ke fela gore tara mo le kgone go nna le maatla go fitlhela le fitlha gae. But you are requested to be patient a little bit as it's on his way. Mara re kopa yalo ba gaetsho gore le nna pelo telele ka gore difitlholo tseo di santse di le mo tseleng. So if you are not very much in a hurry, food is prepared and it should be here anytime now. Jaanong ga o sa itlhaganela di mo tseleng dijo jaaka ke setse ke buile gore o ka nna wa iketla wa di emela ka gore di mo tseleng dijo ga o sa itlhaganela mo. On that note, I officially bring the session to a close. Ka jalo ba gaetsho ke tsa nako e go tswalela kopano ya rona gompieno. Thank you very much. Ke a le leboga.